Okay, so let's talk about this English opposite. What is the opposite for about? C'est le contraire de about. Like him do about, le do environ. Okay? Environ. Si que vous dites, are you done? I'm gonna dire about. Are you done? Est-ce qu'on finit? Ou qu'on va répondre, dire about. C'est que environ. C'est que vous pouvez finir net, but ou presque fini. Environ. Okay? Qu'est-ce qui est capable de dire le contraire de about? Le contraire de about is exactly. Okay, le contraire de about is exactly. About le dit environ, and then exactly le dit définitif. Okay, above. Okay, le dit almost. Non, almost c'est un coup about parce qu'il est pour fin définitive net. So about c'est environ, un coup presque, et qui c'est almost. Okay, about avec almost presque même bagaille, and then exactly les mêmes c'est définitivement. C'est que vous finissez tout bon. Above. Not yet. Not yet. Exactly. Above. What is the opposite for above? Skim do by but it's above the fridge or it's above the shelf. It's above something. What is the opposite for above? Okay, under. You can say under or you can say below. Below, okay? Même bagarre là, ma point under à tout. Above ou du moins below, okay? Below. Above le dit en l'aile, below le dit en bas, okay? What is the opposite for absence? Nous même qui dans commentaire yo, répondre, participer. What is the opposite for absence? What is the opposite for absence? What is the opposite for absence? Who's gonna tell me? Ou du moins absent? C'est que ou if you're not absent, then you're present. Okay, so the opposite for absence is presence. Okay, the opposite for absence is presence. Good job. Presence. Yes. Okay. Nice, nice, nice. Perfect. What is the opposite for abundance? Probably on va augmenter vocabulaire tout en même temps. What is the opposite for abundance? The opposite for abundance. Lè ki yo kon bagay en abondance, ok? Abundance, veut dire en abondance. Lè kon bagay li en abondance, ok? So what is the opposite for abundance? Si ki yo pa gen en abondance, koman gen? What is the opposite for abundance? Okay, so the opposite for abundance is lack. Lack. Okay? Lack. Si ki mdou I'm lacking something, veut dire que m'pa gen bagay la. Lè ki ou pa gen bagay la même, you're lacking it. You're lacking something. Okay? So lack veut dire que ou lè ki ou pa gen bagay la même. Abundance veut dire que ou gen l'en pile. Lack veut dire ou pa gen la même. Okay? All right. On abundance. Hey, good job. I'll take it. But the word, so, waka se ma mette an ou du moins en devant tout mot pour faire venir le contraire. So, ou gen conseil de mots même qui déjà là. We have some words who are already there, that you can use, okay? So, abundance, the opposite for that is lack. What is the opposite for accept? To accept something. What is the opposite for accept? The opposite for accept is, oubliez ou apprendre vocabulaire. C'est quoi le contraire de accept? Français qu'a parlé. What is the opposite of accept? It is to refuse. Okay. You can refuse it or you can deny it. Yes, deny. Once I did deny, I'll take deny too. Okay. You can refuse something or you accept it or you can deny it. Yes. Ok, like you deny yon bagay ou rejete bagay la ou refuser bagay la. Okay, so the opposite for accept is deny or refuse. What is the opposite for accidental? Si ke on bagay rive, son accident li, on va dire, man, it was accidental. It was accidental. Si ke mjete mkaze telephone ou, mwen do it was accidental. Okay, I didn't mean to do it. I did not mean to do it. It was an accident. Mais si vous voulez,
utiliser adjectif là, ou dit it was accidental. Okay? So what is the opposite for accidental? What is the opposite for accidental? It is intentional. OK? Si qu'il n'y a pas un accident, eh bien, vous faites avec intention. L'intentionnel. Intentional. Si que vous faites un bagage, vous fait, c'est exprès que vous faites, vous dit it was intentional. C'est que vous connaissez cette affaire. OK? It was premeditated. It was premeditated. Ça veut dire que vous avez pensé avec lui. It was intentional. OK? Good job. So, accidental, intentional. What is the opposite of active? Like you moun active. Si qui me dit moun ça li active. Si qui moun n'a pas active, c'est comment moun ça même lié. What is the opposite for active? Active is inactive. Yeah, I'll take that. Inactive. Would you mean lazy? Somebody who is inactive or lazy. So if you're active, ça veut dire que you every day, you doing something every day, you work out, you exercise, you're always working, you're always walking and running and doing physical activity. But if you're not active, then you're lazy. You're lazy with yourself, with your body. So you don't do much. You just stay home on the couch. You sit on the couch all day. You watch TV all day, but you don't do any type of physical activity. Okay? All right. Good job. Ou va dire unactive ou dire inactive. Okay? Good job. What is the opposite of to add? To add something. If you don't add it, what do you do to it? If you don't add it, what do you do to it? What is, like you dit addition ou du moins subtraction, okay? So the opposite of add is subtract. I can say add to it, or subtract from it. You add to it, ou ajouter là-dedans, sur lui, you subtract from it, ou subtraire de lui, okay? Subtraction, okay? Addition, subtraction. Add, subtract. Okay? Augmenter vocabulaire en même temps too. Okay, what is the opposite of admit? To admit something. Like you admit yon bagay, ou admit bagay la. C'est que ou d'accord, ou prend, ou accepte. Okay? Ou accepte bagay la, you admit it. What is the opposite of admit? If you don't admit something, what do you do to it? Si ki ou pa admit yon bagay, ki so fe? C'est ça. Et là, faut qu'on augmente vocabulaire ou, parce que problème qui gagne. Parfois, so a lack of fluency, I'm gonna say this, listen to this. A lack of fluency is a lack of vocabulary. If you're not able to fully express yourself, then it's because you have a low vocabulary. Okay? Si vous ne pouvez pas exprimer tout bien, vous ne pouvez pas exprimer tout avec confidence, c'est parce que le vocabulaire est bas. Okay? So if you want to increase your fluency, you need to increase your vocabulary, but you have to do it the right way. So you have to make sure you learn it in a way that you can remember it. Okay? So admit is deny, okay? You can admit it or you can deny it. Si qui me dit ou te fait un bagay, ou qu'on a dit, ou qu'on a admit que ou te fait, ou du moins ou deny que ou pas te fait, comprendre? You admit que ou te fait bagay là, ou du moins you deny que ou pas te bagay là, okay? Ou tu as augmenté vocabulaire, okay? All right, deny. Alors, chaque mot ou apprendre là, essayez pour ce qu'on utiliser plusieurs fois pour qu'il ou du moins regarder classe là encore, okay? Fait sens? All right. What is the opposite of adult? What is the opposite of adult? Okay. The opposite of adult. Who can tell me? Ça easy, but c'est capable. What is the opposite of adult? Young. Okay. Young qui veut dire jeune, ou du moins, on a dit child. Okay. Adult, vient child. Okay. What is the opposite of affirmative? Affirmative. Affirmative qui c'est affirmative. What is the opposite of affirmative? Yeah, kid. Yes, kid. Ou du moins child.
The opposite of affirmative. Affirmative. Ou même qui l'a oublié, nous avons troisième partie classe là, quand nous parlons des vidéos, c'est américain qui a parlé, ok? Affirmative is negative. Good job. Good job, Peterson. Affirmative, the opposite of affirmative is negative. Negative. Perfect. Good job, Geraldine. Negative, okay? All right. Ou qu'on a parfois, autant des Américains qui parlent, leur poser une question, si qu'ils veulent dire non, ils vont dire negative. Negative, c'est qu'ils disent non. OK? C'est que négatif. Ça dit non, négatif, c'est qu'ils ne pas d'accord avec les non. Ou du moins, si que bagay la li d'accord, par exemple, si que me dit, oh, you're hungry, ou qu'on a dit negative, c'est dire que non, bagay ko. Ou bien on a dit affirmative, qui c'est oui. Mais pas utiliser ça. Don't use it every day. It's only with like, I don't know, you don't use this every day, okay? But if you heard it, if you hear it somewhere, then you understand why they might say it like that, okay? All right, so good job. Affirmative becomes negative. What is the opposite of afraid? Afraid veut dire que ou peur. Like ou peur en bagay. Um, what is the opposite of afraid? People are not afraid. Okay? We're gonna do not afraid. Ma comprends, but I want you to know the opposite of afraid is who can tell me? Qu'est-ce que va dire? Who can tell me? The opposite of afraid is brave. C'est comme ça augmenter vocabulaire pour qu'il leur parle ou pas en difficulté. Vous allez dire I'm brave. Ou du moins c'est que vous peur ou dire I'm afraid. Okay? So somebody who's afraid, c'est un monde qui toujours peur. Monde ça les gars doivent gagner la Perez, right? So, okay? Or you can say brave. Good job. What is the opposite of after? The opposite of after is before. Before. I'm going to comme ça. The opposite of after is before. Okay? So you can do it after or you might do it before. Okay? Good job. On pressé pour nous arriver dans la vidéo. What is the opposite of against? The opposite of against. If I'm not against you, I am. If I'm not against you, I am. Okay. So what is the opposite of against? The opposite of against is for. Okay. So either I'm against you or I am for you. I'm for you. I'm here for you. Ou du moins, I'm against you. Si que moi against you, ça veut dire que moi contre ou. I'm against you. Moi contre ou. Ou du moins, I'm against you, moi contre. Ou du moins, I'm for you. I'm here for you. Que moi là pour. Okay? So the opposite of against is for. Ça pas bien against veut dire contre. Et puis for veut dire pour. Moi là pour ou du moins, moi là contre ou. Okay? What is the opposite of alike? You bagay alike, you semblé, you pareil, okay? Alike, le dit pareil. Si kem do you and I are both alike. Veut dire que ou même avec moi nous pareil, nous semblé. Que nous avons même caractère, même ressemblance, okay? So, si kem ba le dit we are alike, qui ça me capable dire? What is the opposite of alike? The opposite of alike is different. Probably dislike veut dire railler, like ou railler un bagay, like ou pas aimer bagay. To like veut dire aimer, to dislike veut dire ou pas aimer bagay là. So, a like, lui-même, a like, probably, rete là, on va augmenter vocabulaire, pas après ou besoin parler anglais, pas vrai? A like veut dire nous sembler nous pareil. Okay, you and I are both alike. Tout ça, c'est adjectif. Alike, c'est un adjectif, veut dire que nous pareil, nous sembler. But, si que nous pas pareil, nous pas sembler, c'est que nous différents. We're different. Okay? All right. Good job. Okay. What is the opposite of alive? Alive qui veut dire vivant. Si on bagay pas vivant, qu'est-ce que ça dit? What is the opposite of alive? What is the opposite of alive? What is the opposite of alive? Who can tell me? That, yeah. Die, c'est un verbe, mais on a dit dead. Okay? Dead, qui c'est adjectif là. Okay? Yep. So the opposite of alive is dead. Okay? Good job. What is the opposite of all?
all. Yeah, good job. Dead. Okay. The opposite of alive is dead. What is the opposite of all? All qui veut dire tout. C'est que ou li pas tout, c'est qui ça lié? C'est qu'il pas tout. What is le contraire? C'est quoi le contraire de all? Français qui parler. What is the opposite of all? Okay. So the opposite of all is, c'est ça. We have to either you give me all of it or none of it. None of it, okay? The opposite of all is none. Probably n'a pas the opposite. N'a pas the opposite, n'a pas le contraire. Okay? Le contraire. Two complete different things, okay? Two complete extremes, either all or none, okay? All or none. I say when give you CEO, either give me all of it or I don't want nothing. Yes, you can say nothing as well. Can I say nothing? Yes, you can say nothing. Yes. Ou mwen ki di, can I say little? Non, ou ba dire little parce que little veut dire antikal. Ça veut dire qu'on continue quand même. Pas si vous bagay tout, ou bagay même. Le contraire, ou bagay même. OK? So, ou bagay dire antikal. Si vous dit less, less veut dire moins, c'est que vous toujours gagnez toujours. Less veut dire moins. Ou toujours gagnez toujours. Ou c'est ma bagay en pile, mon gagne. Mais là que vous pas gagnez même, vous dit none. I have none. OK? All right. C'est quoi le contraire de always? Français qui parler. What is the opposite of always? What is the opposite of always? Always veut dire toujours. Si qu'il n'est pas toujours, qui ça va bien le contraire. Si qu'il n'est pas toujours, c'est qui ça lié. What is the opposite of always? What is the opposite of always? Mr. Translator, mon bébé. What is the opposite of always? Mr. Translator, mon bébé. What is the opposite of always? Huh? What is the opposite of always? If it's not always, it is never. Good job. Good job. Never. Yeah. Si qu'elle est pas tout le temps, li jamais. Never. Okay. If it's not always, it's never. Okay. What is the opposite of ancient? Ancient veut dire un qui ancien. Ancien. Okay. Si on parle de ancient time. Okay. Ancient societies. On parle de sociétés ancien, ancien temps. So ancient. What is the opposite of ancient? New, ok. New, du moins qu'on a dit modern. Modern. Un plus bon mot qu'on a utilisé, c'est modern. Ok? Modern. Ajoutez ça dans Jakut vocabulaire. Mettez ça dans Jakut vocabulaire. Modern. Là, qu'on parle de modern societies. Ok? Le temps moderne. Moderne. Modern societies. Société moderne. Ok? Okay, those modern kids. Timon moderne ça, yo problème. Okay, so modern societies. Modern, c'est le contraire de ancient. Okay. Okay, yes. New, du moins modern. My mind goes blank. It's okay. You're learning. Yeah, just learn. Okay, good job. What is the opposite of to agree? If you don't agree with me, so qui soyez? Si vous pas d'accord avec moi, qui sont fait? Ou pas d'accord? Qui ça y va, ouais? C'est qui ça y est? C'est quoi le contraire de agree? I agree with you, ou du moins I with you. Qui ça y est? C'est quoi le contraire de agree? Disagree. Good job. Disagree. C'est soit moi agree ou bien moi disagree. I agree with you. So, I'm d'accord. D'accord. I agree 100%. Moi d'accord 100%. Mais si qui me pas d'accord, m'a dit I disagree. 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 I disagree with you. Moi pas d'accord avec vous. OK? Good job. OK? We're going to dire disagree ou du moins refuse, deny or argue. But moi, disagree. I disagree with you. OK?